there's a saying in English, once an athlete, always an athlete. One salpa kashta aitu, time management was an issue. I very soon figured it out that this was a male dominated industry. I don't see too many female trainers in the industry for whatever reason. It's a commitment. My number one suggestion is to not compare yourself with the other men. Work on educating yourself. Hi, my name is Swetha Devraj. I'm a vascular radiologist, a fitness trainer, and a health coach. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ಗ್ರೂ ಅಪ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಟೆನ್ನಿಸ್. ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತುಂಬ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸೊ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಐ ಪ್ಲೇಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ US ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆಲ್ಕಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಿಸಿಸಿಪಿಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡಿ ಇವಾಗ I've moved on to running marathons, half marathons, obstacle courses. ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಜೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ I've quit the job and I just train people all over the world and that's what my full-time job is now. Fitness ಒಂದು ದೊಡ್ಡ part of my life. Every day I work out, every day there is some kind of movement training that I do. Start ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು. ಸೊ there's a saying in English, once an athlete, always an athlete. ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮಂತ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ರಾಸ್ ಫಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲಿಂದ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಐಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ yet to find out what next, but it's a continuous process and now I'm into training others and also training myself as a part of my life. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಕೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಜಾಬ್, ಒಂದ್ಸಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಜಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ 9 to 4 job and I also was a part-time gym trainer ಅವಾಗ. ಸೊ 6:30 ಹೋಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ದೆನ್ 9 o'clock ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಹೇಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ the only time I had was 5 to 6 to train someone else. So I gave that time ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ I gave that time. But then another question arose where ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ನನಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದೇ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ನನ್ನನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಬತ್ತೇನು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಸೊ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ 4ರಿಂದ 5ಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ 5ರಿಂದ 6ಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ 6:30ಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ 9 o'clock ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ 4 ತನಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ 4ರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬಂದು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನ್
ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷನೇ ಕಳೆದಿರ್ಬೋದೇನೋ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನಗ್ ನಾನೇ ಬೇರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಒಂದ್ಸಲ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ನಾನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಿಮಗೇನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು it's something to do with what you think and your mindset. So when I first started, I was in the medical field, and slowly I transitioned into the fitness industry. I very soon figured it out that this was a male dominated industry, because I also saw how men wanted to train with men, females wanted to train with men. So it was a challenging phase in my life to prove a point, and I didn't even know why I had to prove a point, because I had the same kind of knowledge compared to everyone or any other male trainer in the industry. That was the phase that I went through, and I worked on myself to just make it a point that, you know, I can offer the same thing. And fast forwarding the story a little bit, it is still a big challenge. I don't see too many female trainers in the industry for whatever reason. Recently I took some seminars all over the country, and I saw if there were 100 men, there were probably like 3 or 6 women in the workshop. That actually made me feel like, what could be the issue for any of these female trainers to come out or take up training or physical trainer or a fitness trainer as a job. Most women are very, very intimidated by the appearance or the way they have to portray themselves as a fitness trainer. Being with all the men who are so buffed and so ripped, it is very hard for women to actually look like men. So my number one suggestion is to not compare yourself with the other men. Work on yourself, work on your own physical strength, work on educating yourself, gaining all the knowledge that there is in this world right now. Especially these days, there's so much knowledge about every single thing. So when you educate yourself, when you go through that process of gaining knowledge, it makes you confident on a different level, and at the same time you work on your physical strength as well. If you feel like, hey, this is something that I don't have, then you work on it. Nothing should actually stop you from doing something. For example, people ask me all the time, how do I do handstands? My journey started with just doing some simple planks and looking at somebody doing amazing handstands and wondering, oh, maybe I should start working on it and get to a position where I'm able to do a handstand. So similarly, I'd suggest, or if I could do something, anyone can. So I also started from the bottom, and then it's still a work in progress, and I'm still very curious about what else or what more can I learn and keep growing. So it's the same suggestion that I'd like to give for any female trainers. Go out there, don't be intimidated, don't compare yourself to another female or a male trainer, and just go explore your own strength and capabilities, because you'll never know. If you don't try it, you'll never know it.